Mune dzimwe nhau dziri kutenderedzwa tiri kunzwa isusu kuti mauto eZimbabwe Defence Forces ndo vaubata maland akawanda mukati menyika yeZimbabwe. Sezvo pamwe vakanzwa kuti varungu vari kuda kudzoswa mukati menyika yeZimbabwe, saka naizvozvo nzvimbo dzakawanda dziri kunzi dzakukepshwa nemauto eZimbabwe. Right, pane zvakare nhau dzatiri kunzwa panapa kubvawo kune mutauriri webato reZanu-PF Vaniki Mangwana, vabudikira vachiziisa kuti kune nzvimbo itsva iri kudai kupiwa Zimbabwe Defence Forces inoitwa iyo mumushandike farm, hanzi ichange ichizopiwa sechikamu checantonment area pasi peDefence Act. Right, naizvozvo izvapa kuti vanhu vange vachita mauto aya akuchishandisa chisimba manje, akuchiratidza Zanu-PF, though sezvo azvo Zanu-PF iriyo iri kutonga, asi mauto ndo akuchishandisa simba. Saka naizvozvo ndo zviri kuitika mukati menyika yeZimbabwe. Mushandike famu iri kunzeyo yabvutwa nemilitary, yamaoko emilitary. Vari hatisi kuziva isusu kuti varida kuisa chiipapo pamushandike famu, asi pari kunzi ipo yatorwawo nemilitary. And also zvakare hapazi ripo chete, pane zvakare futi another golf course inowanika iyo kuHatfield iri kunzi yakatorwa nemauto eZimbabwe Defence Forces mushure mekunge Zanu-PF yanga yavimbisa kuti iri kuda kuisa iyo 17 residents ipapo dzichange dzakakura ma2000 square meters. Asi mauto akati land iyi ndeyedu, takagara takuzivisa yekudhara, saka pakaipa mburi yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvezvimwe zviri kukurukurwa mukati menyika yeZimbabwe. Zvapa kuti panapa tinge tichidzoka tinazvo paZim Local News uri musi wa15 May Friday 2026. Yes, tichikuzivisa kuti military yakukondrola izvo zVanu-PF, and military payakangonzwa chete kuti kune varungu vari kuda kudzoka mukati menyika yeZimbabwe, kune varida kupiwa minda varungu, saka naizvozvo military kati isusu ngatibatei minda dzedu nguva ichiripo. Right, saka ndo nhau dzatiri kuya tinadzo panapa paZim Local News apa YouTube channel, tichitenda isusu nokusarudza kwese kwamaita channel yedu, uyezvo tinovimba kuti muri kusubscribe apa YouTube channel kuitira kuti mugare muchinzwawo nhau dziri kuitika. Nhasi uri musi wa15 May Friday 2026, tichidaiso kudzoka tichikuzivisai kuti hurumende yeZimbabwe iri pasi peutungamiri hweZanu-PF yazivisa nzvimbo itsva yekushandiswa neZimbabwe Defence Forces ZDF sechikamu checantonment area pasi peDefence Act, kuburikidza nestatutory instrument number 87 of 2026. Hurumende yakatiwo yakachinja miganhu yemushandike farm cantonment area nekutsiva macoordinates ekare nematsva. So nyaya iyi iri kukonzerwa nenhaurirano iri mukati menyika, sezvo vamwe vachiti zvinogona kuratidza kuwedzera kwemasimba emauto munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandiswa kwenyika. Saka ndo imwe yacho yabudiswa naNiki Mangwana. Ndopatakuonesa kuti Zanu-PF iri under control nemilitary. Military ndo yobata malendi ese mukati menyika yeZimbabwe, saka vari kutora malendi avo mushure mekunge zvapinda munzeve kuti kune varungu vari kuda kudzoswa neZanu-PF. Right, so according to news pepanhauri nemusoro wenyaya yekuti kuti breaking, Zanu-PF government declares new Zimbabwe Defence Forces cantonment area. The Zimbabwe government has officially gazetted a new military cantonment area under the Defence Act, a move that is already drawing political attention as the ruling party Zanu-PF government continues reshaping key state and security structures. According to statutory instrument number 87 of 2026, authorities introduced the Defence Cantonment Zimbabwe Defence Forces Notice 2026 number 57, formally designated a new area for use by the Zimbabwe Defence Forces. The notice issued under Section 87 of the Defence Act confirms that land listed in the official government schedule will now operate as a military cantonment area under the control of the armed forces. Government officials also confirmed that the previous defense cantonment notice of 2025, published under statutory instrument of instrument 75 of 2025, has been amended. The changes specifically affect the Mushandike Farm cantonment area, where previous coordinates were reportedly removed and replaced with newly defined boundaries. The latest development comes at a time of growing political tension in Zimbabwe, with the critics increasingly questioning military-linked decision being made by the government and
the expanding role of security institutions in the national affairs. Political observers say the move could trigger fresh debate over land allocation, military expansion, and the influence of the armed forces in governance issues as the country approaches another sensitive political period. Authorities insist the changes are purely administrative and meant to align military operation with the legal requirement under the Defense Act. However, critics and opposition voices are expected to closely monitor the long-term implication for the new cantonment area cantonment arrangement. The announcement has already generated discussion online after details from the statutory instrument began circulating on social media and legal platforms. For now, the government has not provided a detailed explanation regarding the broader purpose of the Mshandike farm boundary changes, leaving many Zimbabweans speculating about whether the latest move will signal a wider security strategy by the Zimbabwe Defense Forces or simply a routine military administrative adjustment. As the situation develops, attention is expected to remain focused on how the new cantonment policy could impact both national security operation and Zimbabwe involving political landscape. Saka ndo mangu mamirira zvikaita inside Zimbabwe. Saka nhau idzo dzaziviswa navaniki mangwana. Saka Mshandike farm iri kunzi iyo yaturwa nemilitary kuti hanzvimbo yedu, hanzi toda kuisa isusu macoordinates edu ipapo, maboundaries pakaipa mhuri yeZimbabwe kutorwa kweminda uko. Makuti atoona tikasatoita action pakadai dzamara panouya varungu tinenge sisina chedu chekubata, nekuti varungu vari kunzi vada kudzoswa. Kana tisingakanganise pane pakanzi pane 67 minda dziri kunzi dziri kufanira kunge dzichipiwa varungu zvakare futi mukati menyika yeZimbabwe. Munoti kudii? Ngationdesane through comment section. Ndio zvimwe zvaakurakidza zvika pachena kuti military ndo iri kukontrola Zanu-PF and military ndo ine masimba muZanu-PF. Stay tuned for more news. Tiripo pana pa Zim Local News.